Hi students, so we'll just continue with the light reaction. So it is a continuation of the photosynthesis introduction which we have had, and now we are going to tell about the light reaction. Okay, so let's just see the role of pH1 and pH2. So just a reminder before we start off with light reaction. So light reaction ആണ് നമുക്ക് NADPH ATP തരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ എനർജി is captured by the chlorophyll which is located in the photosystems. അപ്പൊ ക്ലോറോഫില്ലും ആക്സസറി കാരറ്റനോയിഡ് പിഗ്മെന്റ്സും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി സബ് യൂണിറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോസിസ്റ്റംസിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഫോട്ടോസിസ്റ്റംസ് എവിടെയുള്ള തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിനിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1 ആൻഡ് ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 2. ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1 is larger. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് സിമിലർ. ഈ ഫോട്ടോസിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ആൻഡ് ആന്റിന കോംപ്ലക്സ്. ഈ ആന്റിന കോംപ്ലക്സിലാണ് റിച്ച് ആയിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ്സും ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സും ഉള്ളത്. അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ, തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് an antenna, okay, to capture energy from the sunlight. Okay, so the energy from the sunlight is captured by chlorophyll and carotenoid molecules in the antenna complex. Okay, so the energy from sunlight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോൺ ആണ്. അപ്പൊ ഫോട്ടോൺ വന്ന് ആന്റിന കോംപ്ലക്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ energy in the photon is transferred to the chlorophyll molecule. Okay, so the quantum of energy is in a particular size that it can excite the electron in the chlorophyll molecule. Okay, and this electron അതിനൊരു എനർജി കിട്ടും. ഇത് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫില്ലിനകത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കിട്ടിയിട്ട് അതൊരു അടുത്ത ഓർബിറ്റലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് ഈ എനർജി അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരു തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിനിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി റിയാക്ഷൻ സെന്റർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ് മോളിക്യൂൾസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ആൻഡ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റിന് അതിന്റെ എനർജി കിട്ടുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. സോ ദ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തടുത്തായിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി ദേ ആർ ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും ഒക്കെ തമ്മിൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ റിയാക്ഷൻ സെന്ററുകളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോസിസ്റ്റംസ് ലൈറ്റ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു PS1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് P700. ഓക്കെ, അത് ആ വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ലൈറ്റ് 700 നാനോമീറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് P680 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ വിച്ച് is at 680 distance. So what we are going to learn is electron transport. Okay, so ഈ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് P680 ആയിക്കോട്ടെ P700 ആയിക്കോട്ടെ they participate in electron transport chain. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ NADPH ഉം ATP യും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. Okay, so this is what we call photophosphorylation. Okay, so the excited chlorophyll molecules P680 and P700 participate in electron transport chain which results in the synthesis of NADPH and ATP. This process is light driven and there is synthesis of ATP through this route. That is why you call this as photophosphorylation. Okay, addition of phosphate using the sun's energy. So there are two types of photophosphorylation. We'll see that. Okay, cyclic and non-cyclic photophosphorylation. ഇത് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ you can see photosystem 2. This photosystem 2 is the PS680. So this reaction center is the start of the photosynthetic electron transport chain. Okay, so you have the light coming in. You can see that light coming in. Okay, so actually what happens is that
the excited P680 generates energy by along the antenna complex from the last light harvesting part. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. Okay, that is the photosystem 1, sorry, photosystem 2 is getting the light and it is moving through the electron transport system. Okay, so this photosystem 2 is other light accept ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is electron which gets excited. Okay, the electron gets excited and it transfers the electrons through various complexes resulting in cytochrome B6F complex and plastocyanin. ഇതുപോലെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സൈറ്റോക്രോം കോംപ്ലക്സിൽ കൂടെ അവസാനം ഒരു സോളബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റോസയനിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന ഈ യാത്രക്കിടയിൽ you generate NADPH and ATP. Okay, so this is how this track is what we are going to follow here. Okay, so light coming in, these are the thylakoid membrane, the photosystem which is composed of the chlorophyll molecule. When the light comes and the P680 PS2 is getting excited, the electrons get travels to the next energy level and moves through various moves through various electron carriers. So this is what was fundamentally considered to be a talking point as far as evolution is concerned, because the splitting of water released the evolution of oxygen. Okay, so this is one aspect of photosynthesis that is very crucial. Okay, and ഇവിടെ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പകരം പോയ ഇലക്ട്രോണിന് പകരം കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. Okay, so we'll go into the details of this thing. I think I'll go for the this is the entirety of the thing. Electron ingane transfer ചെയ്ത് പോയിട്ട് finally that NADP reductase gets NADPH, and ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിൽ കണ്ട പോലെ ATP is synthesized through the electron flow which provides that energy for chemiosmotic synthesis of ATP. So these are the sequence of events which takes place in the light reaction. So light is an criteria. Light accept ചെയ്യുമ്പോൾ photoelectric effect വഴി electron light accept ചെയ്യുന്ന PS2680 which is a photosystem. So there is a photoelectric effect. Electrons get excited and move through various electron carriers. This is called the Z scheme. Electron moves through various carriers. It reaches the P700 with the help of plastocyanin and cytochrome complex, and P700 also gets excited and finally it moves to a protein which is called NADP reductase and results in the synthesis of NADPH. Okay, and another aspect of this thing is the synthesis of ATP through the chemiosmosis model. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ കാണാത്തൊരു സാധനമുണ്ട്, നമ്മുടെ ATP സിന്തേസ് കോംപ്ലക്സ് അതുവഴി ATP synthesize ചെയ്യും. Okay, so let's just see this in detail again. This is what you call the Z scheme or the electron flow. Okay, so you can see the P680 reaction center which is formed at the start of the photosynthetic electron transport. So ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ Z scheme എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. What happens is that when this excited version of P680, അതായത് generated by the energy passed along from the antenna complex resulting in the splitting of water is working, what happens is that the energy from this P680, the extra electron, is passed from P680 to plastoquinone. Okay, so ഈ plastoquinone അതിനിടയിൽ ഒരു carrier ഉണ്ട് which is called pheophytin. Okay, pheophytin, this is more evident when you study about this bacteria and things like that, purple bacteria അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനകത്തൊക്കെയാണ് ഈ pheophytin എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളത്. So we are actually ഇതിനകത്ത് pheophytinന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ we have to see that these are centers which accept electrons.
pheophytin, that is it is mainly found in this purple bacteria. Okay, that converts that into quinone. Electrons passes through this pheophytin, and from pheophytin it passes to plastoquinone. PQ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്ന plastoquinone ആണ്. The plastoquinone is a lipid soluble compound which has a modified benzene ring that can move within the thylakoid membrane. Okay, and ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ H plus convert plastoquinone to plastoquinol. Okay, it is converted from plastoquinol to its reduced form PQH2. Okay, after that this P680 gets excited when it loses its electron. അതിനകത്ത് തിരിച്ച ആ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നിന്നാണ്. അവിടെയാണ് ഓക്സിജന്റെ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് പകരം ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി പോയ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് പോയി. അത് ഈ പറഞ്ഞ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫിയോഫൈറ്റിനിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോണിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോണിൽ നിന്നും it moves to the cytochrome B6F complex. Okay, cytochrome B6F complex. This is the complex which it has got ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. It has got cytochrome. So cytochrome is there. Okay, cytochrome is there. Cytochrome B6 and cytochrome F. അതാണ് cytochrome B6F complex. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അയൺ സൾഫർ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട്. ഈ ഇതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. From there the electron is transferred to plastocyanin ഉണ്ട്. Okay, plastocyanin ഉണ്ട്. Plastocyanin is a copper containing soluble protein. Okay, so plastocyanin നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിനെ യാത്ര ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത്? It comes to the next photosystem. Okay, so it comes to the next photosystem. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ plastocyanin transfers the electrons to P700. Okay, then from there, so as a result of that, now P700 has got excited, the photosystem 1. This is adjacent ആയിട്ടുള്ള chlorophyll molecules which is present in different photosystems. Okay, so then photosystem 1 gets activated, and then the electron passes through a series of complexes before it reaches ferredoxin. It reaches ferredoxin. Okay, then two electrons from the reduced form of ferredoxin are used by NADP reductase to form NADPH. Are used by NADP to form NADPH. So the electrons that was temporarily stored here, okay, it passed from the PS2 to P700 via the cytochrome B6F complex and the soluble protein plastocyanin. Okay, this is just like what happens in the cytochrome in the mitochondria. Okay, and as a result of that, what happened? Cytochrome B6F complex കൂടെ പോയ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫെറഡോക്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അല്ലെ. ഫെറഡോക്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് NADP accept ചെയ്തിട്ട് NADP reductase എന്ന് പറയുന്ന enzyme converted that to NADPH. So plant photosystem 1 passed its electrons from the excited reaction center to P700
through a series of carriers which involves plastoquinone, cytochrome B6F complex, plastocyanin, etc. And from P700 which got excited, it was passed through to ferredoxin, which reduces NADP to NADPH. Okay, so this is what resulted. The electron flow through the cytochrome B6F complexes also drives the proton motive force in the opposite direction. Chemiosmosis ഓർമ്മയില്ലേ? ആ തരത്തില് ATP ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും, ATP സിന്തേസ് കോംപ്ലക്സ് വഴി, പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് വഴി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെഡ്യൂസിങ് ഈക്വലന്റ് NADPH നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് ATP സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ photophosphorylation. കണ്ടോ, ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആയതും ഇതിലെ പോയതും കെമിയോസ്മോസിസ് വഴി ATP ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ NADPH സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു? The combined activity of the two plant photosystems which moved electrons from water to NADP. Okay, splitting of water കഴിഞ്ഞിട്ട് NADP വഴി NADPH ഉണ്ട്. Simultaneously, protons were also pumped across the thylakoid membrane and energy was conserved as electrochemical potential. ഈ ATP യും ഈ NADPH ഉം ഉപയോഗിച്ച് ആണ് കാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ NADPH ഉം ATP യും ഇവിടെ കിട്ടിയത്. Okay, through these electron carriers, this is the non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation electron complete ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. അത് NADPH ആയി ATP ആയി. Okay, utilizing the photosystem 2 and photosystem 1. Okay, so this is non-cyclic photophosphorylation which involves photosystem 2 and photosystem 1. Okay, and finally NADPH you got. ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ വരച്ച പോലെ photosystem 2, photosystem 1, various electron carriers. You can see the proton pump that is accumulated in the thylakoid membrane പുറത്ത്. Okay, thylakoid lumen ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം NADP reductase വഴി ATP synthase വഴി ATP കിട്ടി. നമ്മുടെ complex 5 in electron transport chain. So the main ingredients for this thing are sunlight. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നടന്നു. ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നടന്നു ഇവിടെയാണ്. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആയപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇതുപോലെ പോയി പല കാരിയേഴ്സിലേക്കൂടെയും പോയി ഫെറഡോക്സിൻ വഴി NADP റിഡക്ടേസ് വഴി NADPH എത്തി, NADPH കിട്ടി. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി ഫൈനൽ ആക്സെപ്റ്റർ NADPH ആണ്. പക്ഷെ മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിൽ ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ ആക്സെപ്റ്റർ. പ്രോട്ടോൺ മുഴുവൻ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കിടന്നു. ആ പ്രോട്ടോണിനെ തിരിച്ച് തൈലക്കോയിഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ what did you get? You got ATP. This ATP and NADPH are going to be utilized in the next part of it. Okay, ഇതിന്റെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്. I think I have already sent you this PPT. ഇത് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ അത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. So these are the sequence of events which are taking place in non-cyclic photophosphorylation. ഇതൊരു കോമഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇലക്ട്രോൺ വിവിധ കാരിയറിൽ കൂടെ പോയി ഫോട്ടോൺ വഴി അവസാന ഇലക്ട്രോണിനെ NADPH ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. So you can compare the movement through the electron carriers like a mill which makes ATP, which you have learned through chemiosmosis. Okay, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, cyclic photophosphorylation. Okay, ഈ നോൺ സൈക്ലിക് ഉണ്ട്, സൈക്ലിക് ഉണ്ട്. cyclic photophosphorylation പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it is an alternative pathway. Okay, that is, this path is called the cyclic electron flow. It is normally one directional. അതായത് water to NADP ആണോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. സൈക്ലിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിൽ ഇതിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സംഭവത്തിലെ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. This part is only there. അതാണ് ഈ കളർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. It involves only photosystem 1. So independently when the photosystem 700 gets activated, what happens? Okay, so it is the cyclic electron flow from excited photosystem 1. That is, there is no involvement of photosystem 2. So electrons passing from sunlight വഴി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് ഈ പിങ്ക് ബോക്സിൽ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് cyclic electron. Okay, it does not involve photosystem 2, which is P680, but the electrons passing from P700
it moves to ferredoxin. Okay, and it does not continue to NADP. There is no synthesis of NADP. Ferredoxin reduced ആയിട്ടുള്ളത്, it moves back to the cytochrome B6F complex, back to the plastocyanin, and back to P700. Okay, plastocyanin donates the electron back to P700, which transfers to ferredoxin. So this is a cyclic process that is taking place. See, in the light, the photosystem 1 can cause electron to cycle continuously, okay, out and back through the reaction center of photosystem 1. Electron ingane poi ferredoxin vali poi tirichu cytochrome B6F complexum plastocyanin vali P700 ലേക്ക് വന്നു, തിരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ അതാണ് സൈക്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? PS1 is associated with the propulsion of electron by the cyclic process. ഈ cyclic electron processന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, there is no synthesis of NADPH, there is no oxygen evolution. അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ഈ മൂവ്മെന്റ് through the cytochrome B6F complex is good enough to synthesize ATP through proton pumping. So you call that as cyclic photophosphorylation. Okay, so it is like regulating the partition of electrons between NADP reduction and cyclic photophosphorylation. Now ATP ടെയും NADPH ടെയും ratio plants ൽ adjust ചെയ്യുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു mechanism വഴിയാണ്. Okay, so this is how it is. Okay, so I hope you understood what is cyclic electron transport. It involves only P700. P700 excited ആവുന്നു, ferredoxin വരുന്നു, തിരിച്ച് cytochrome B6F complex-ലേക്ക് വരുന്നു, തിരിച്ച് electron വരുന്നു. So it's a cyclic process. There is synthesis of ATP taking place, but there is no NADPH, there is no oxygen that is involved. Okay, അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. In cyclic electron phosphor differences കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Non-cyclic is represented only by the Z scheme. Our electrons are activated by photons at pH2 and pH1. It flows from water to NADP and H+ gradient. Whereas in cyclic photophosphorylation, electrons do not continue to move to NADP, but it comes to cytochrome B6F complex and proton pumping. So cyclic photophosphorylation depends only on PS1, and it occurs in plants where there is too little NADP plus N. So that's it. അതായത് light reactions of photosynthesis stop when the sun goes down, but the carbon dioxide fixation can continue as long as ATP and NADPH available. So ATP യും NADPH ഉം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുള്ളത്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. Okay, so in the next video I will show you how we will synthesize sugars by the C3 cycle or the Calvin cycle. Okay, ഈ ഇപ്പോ കിട്ടിയ NADPH ഉം ATP ഉപയോഗിച്ച് how you will synthesize sugars. Okay, thank you.